เนี่ยครับเอาอีกแล้วครับแต่ใจมันบ่นอีกแล้วครับทำแบบนี้เลยเขาต้องการความสนใจจากนาตาลีกับแม่กูดอะครับก็จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีแม่กุดกับนาตาลีที่พยายามเอาอกเอาใจวิ่งไล่ตามแบบนี้เลยนะครับช้างเนี่ยเขาจะหวงช้างน้อยมากๆครับถ้าเกิดว่าในโขลงของเขามีช้างน้อยเนี่ยทุกคนก็จะช่วยกันดูแลแบบนี้เลยนะครับบางครั้งมันมีสุนัขหรือว่าสัตว์อื่นๆมาที่นี่ช้างมันกลัวมันจะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะครับเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็จะมีช้างผู้ใหญ่มาคอยดูแลแบบนี้เลยครับเนี่ยช้างเนี่ย she wants attention alright so here at Eco Valley we have 9 elephants 1 male and 8 females the youngest one yeah this one as you can see right now is a little girl and she is 3.5 years and her name is Jai Jai so wherever she goes these 2 adult elephants will always follow to protect her yeah so this is the nature of the elephants when a member in the group has a baby has a calf not only her own mother take care of the baby but everybody in the group help protecting teaching the baby to live the life to use the trunk grab food suck water or something like that so they are very amazing creature so I can spend my whole day looking at the elephants they're very lovely they're very cute yeah so when the elephants they're nervous they're scared they don't feel safe they spread out the ears and doing like this hit the trunk on the ground run make very noisy sound like this so if you see that you better stay away from them and this one her name is a female as well and her name is good it means good very good or something like this right and the rest are over there and the little one yeah as I've told you like her name is Jai Jai 3.5 years yeah and there will be 2 adult elephants always follow her good and Natalie like baby sister alright thank you so much guys if you like this video please subscribe press like and share and I will be very appreciate that thank you so much for watching the baby one the baby elephant sometimes it kick good and Natalie but those elephants don't mind because they really love the baby one they're very cute so if you like to visit us you're always welcome here Elephant Eco Valley is located in Chiang Mai Thailand alright see you next time guys thank you so much